Okay. One more example, the iron is. The iron is are exposed in air for long time. What will happen? What will happen? The iron is becomes rust. Okay. So this is also an example of chemical change. So these all are changes. Examples for chemical change. Okay. So in that we have one activity. In that activity, what we have to do is first we have to take a beaker. Take a beaker. In this beaker, we have to add some 1 gram of liquid. 1 gram of liquid. The powdered lime will be called as a pigment. Powdered lime will be called as pigment. 1 gram of pigment will have the beaker. We have to add ml of hot water into the beaker. So then what will happen? The water and the liquid just goes on mixed together. Okay. So after that, what we have to do is we have to touch the bottom of the beaker. After putting the water into the liquid, we have to touch the bottom of the beaker. So what we feel if we touch the bottom of the beaker means we feel the bottom of the beaker is hard. Okay. So in this, what will happen is this chemical change is taken. Chemical change takes place. So how it will be? For example, we are adding pigment. We are adding pigment to water. Pigment to water. Then one solution is prepared. Okay, this solution is lime solution. This is called as slate lime. Red lime. Is the paste, lime powder paste prepared here and slate lime. That is slate lime. Okay, we plant this water, then it will give slate lime. Okay, so here what happened with the slate lime? Some heat energy is also released in the air. Okay, that's why the bottom of the beaker is the hot. Okay, this is a good activity. In this activity, the heat energy is increased. That's why this type of reactions are called as exothermic reactions. So what is mean by exothermic reaction? When the heat energy is liberated, in which reaction the heat energy is liberated, that reaction is called as exothermic reactions. Exothermic reactions. Here, the heat energy, the liberated you can in reaction. These are starting materials are called as reactants in equation. And the next this type materials are called as products. Then this type materials are products. And products that we are indicating with the Q means the heat energy is released. Okay, so this is about the activity 1. What we should do in activity 1? First, have to take a beaker. In the beaker, have to add 1 gram of pigment. Have to pour 10 ml of water. What will happen? The pigment is dissolved in water. Okay, so then what will happen? When we touch the bottom of the beaker is hard. Okay, so what is this type? This type of reaction can be called as exothermic. Why it is called as exothermic reaction? In this reaction, the heat energy is dropped, and so this type of reactions are exothermic reactions. Rajashri garu time up. Yeah, so this is also an example of chemical change. Time up andi. Okay, madam. Thank you. Rajashri garu, want to see the children. They are not looking like 10th class children. Just They are 10th class children only, madam. Yeah, just I want to see them. మీరు అందరూ మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తీసుకోవట్లేరా అమ్మా? చిన్నగా అనిపిస్తున్నారు బాగా. They are very small.
Actually, what is the enrollment of 10th class? What is the enrollment of 10th class, ma? Rajeshri? Enrollment of 10th class. Okay. Bhavna, not able to hear anything. Bhavna, please carry on. R. Radhika from Jangaon. మ్యూట్ లో ఉన్నారండి రాధిక గారు, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు చేసుకోండి అన్మ్యూట్. Good afternoon, madam. This is R. Radhika, KGB Janagan from Janagan district. Today my topic is chemical equation. In this, my topic is lab activity 2. Good afternoon, children. How are you? How are you? Fine, teacher. In our previous class, we had discussed so many different changes occurring at surroundings. What are the changes you observed? Let us tell me. Process of dilation. Process of dilation. Process of dilation. Next, the process of respiration. Process of respiration. Respiration. It's right. Next, burning of crackers. Burning of crackers. Very good. Burning of crackers. Next, milk into curd. Milk changing into curd. Milk changing into curd. If anyone, tell me. The potato changes after some time we are cutting. That is changing into black. And iron nail also we are kept outside after a long time. It is going to rust. So these are the different changes we are observed at our surroundings. So in these processes there are some different changes. These are the physical changes and the chemical changes. Some are the physical changes and some are the chemical changes. Okay? So, any changes, physical or chemical changes can be observed any two substances. For example, we can take any chart. That is, this is the calcium oxide. This is a one substance, and we are adding some water. That is another substance. Any two substances we are adding, forming the new substance. That is forming the new substance. That is the calcium hydroxide. So this is the new substance. Is the very different properties with original substances. Okay, we are observing two substances can add combined with together. There is forming the new substance which is different properties is consisting, and the properties also different. So how we can tell me the chemical reaction takes place? So this is a chemical reaction. So the chemical reaction we can define that any two substances can be formed the new substances with formation of different properties, which is the chemical reaction. So let us do this activity. So we can take the two beakers. These are the two beakers.
in 1 liter, we can take some 50 ml of water and add the barium chloride. Add the some quantity of barium chloride. Barium chloride. And dissolve it. And take another beaker. Take some amount of water, that is the 50 ml, and add another substance. This is the sodium sulfate. And in this also add some quantity of substance, new substance, that is the sodium sulfate. So in this also, this is a sodium sulfate solution. This is a barium chloride solution. So what do you observe? There is no two solutions are colorless. Okay, these are the two substances colorless solution. Now we can add them to mix them. Okay, what do you observe? White color. So white color we can put on the table after some time. Some amount of white color substance is forming, that is the precipitate, barium sulfate. So sodium sulfate solution and barium chloride solution. These are the new substances. So we are adding to a chemical reaction takes place and barium sulfate precipitate is forming and sodium chloride aqueous solution also formed. So any two type of substances we can add them, forming the new substance and formation of a new white color precipitate we are observed, and the sodium chloride solution we observe. So in 9th class you learned about this. This is the double displacement reaction, because there are the four types of reactions. What is the one is the chemical combinations. Second one is the chemical Teacher, start. Okay, Radhika garu. యాక్టివిటీ బేస్డ్ గా చెప్పారు రాధిక గారు. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎంతమంది అబ్సెంట్ ఉన్నారు మా? ఈ రోజు ఎంత ప్రెసెంట్ ఉన్నారు? ఎన్రోల్మెంట్ పరంగా చూసినప్పుడు ఎంతమంది రాలేదు ఈ రోజు? ఈ రోజు 49 ఉన్నారు మేడం. ఇంకొక 9 మెంబర్స్ రాలేదు. అందులో 2 మెంబర్స్ హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంది. 58 మేడం మాది. క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసిరా చేయలేదా? చేసినాం మేడం, చేసినాము. చెప్పలేదా? మరి క్లాసెస్ మిస్ అయిపోతారు మీరు, సిలబస్ అయిపోతుంది, స్టార్ట్ అయిపోయిందని చెప్పలేదా వాళ్ళకి? చెప్పినాం మేడం, చెప్పినాము. అంటే ఒక 2-3 మెంబర్స్ కి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. 2-3 మెంబర్స్ కి రోజు కాల్ చేస్తున్నాము, వస్తున్నా అంటున్నారు. దాదాపు నిన్న ఇవాళ చాలా మంది వచ్చిండ్రు మేడం. ఈ 2 days లో కవర్ అవుతారు. మరి ఎందుకు రావట్లేదు అంటారు? క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినా ఇంట్రెస్ట్ లేదా వాళ్ళకి చదువు మీద? వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు తీసుకోవట్లేం కదా మనం. 10th క్లాస్ లో చాలా మంది వచ్చినా అలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటాం కదా. మరి వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళని మనము ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉండడం, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని మనం తీసుకోకపోవడం ఎలా? రోజుకి ఒక 2-3 టైమ్స్ క్లాస్ టీచర్ మేము కాల్ చేస్తూనే ఉన్నాం మేడం. క్లాసెస్ కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయని. అయినాయి మేడం. మా అయితే మేము మండే నుండి స్టార్ట్ చేసినాం మేడం. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. పిల్లల్ని కూడా ఇదే యాక్టివిటీ బేస్ ఇలాగనే చెప్పడము కంటిన్యూ చేయండి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ భావన నెక్స్ట్ చెప్పండి మా. శ్రవంతి ఫ్రమ్ కేజీబీవి థర్డ్ బై. మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. వీడియో ఆన్ చేసుకోండి ప్లీజ్. క్యారీ ఆన్ మా, క్యారీ ఆన్.
గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. నా పేరు శ్రవంతి, కేజీబీవి తాడ్వై, కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. మన చుట్టూ అనేకమైనటువంటి మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఉదాహరణకు నేను ఇక్కడ ఒక వంకాయను తీసుకున్నాను. ఈ వంకాయ అనేది గాలిలో ఉంచితే ఏమవుతుంది అంటే నల్లగా మారిపోయింది. అట్లానే బంగాళాదుంప కావచ్చు, ఇంకా యాపిల్ ని కూడా గాలిలో ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క రంగు అనేది మారుతుంది. అయితే మరి ఇక్కడ నేను నీరు అనేది ఎన్ని స్థితులలో ఉంటుంది? మూడు స్థితులలో ఉంటుంది. ఏ స్థితిలో ఉంటుంది నీరు? స్థితిలో ఉంటుంది, ద్రవ స్థితిలో ఉంటుంది, మరి ఈ నీటిని వేడి చేస్తే ఏమవుతుంది? అంటే ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి నీటిని వేడి చేస్తే అది వాయు రూపంలో ఉన్నటువంటి నీటి ఆవిరిగా మారుతుంది. అలానే ఇదే నీటిని మనము చల్లబరిచాము అంటే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? జరుగుతుంది, అంటే ఘన రూపంలోనికి మారుతుంది. అంటే ఈ నీటిని మనం చల్లబరిచినప్పుడు మంచు రూపంలో మారుతుంది, నీటిని వేడి చేస్తే ఆవిరి రూపంలో మారుతుంది. అంటే ఒక పదార్థము తన యొక్క స్థితిని మార్చుకుంది. అలానే కొన్ని పదార్థాలు అనేవి రంగును మార్చుకున్నాయి, అట్లనే కొన్ని పదార్థాలు వాటి యొక్క ఆకారాన్ని, స్థితిని, పరిమాణాన్ని మార్చుకున్నాయి. ఇటువంటి మార్పులనే ఏమంటామంటే భౌతిక మార్పులని అంటాం. ఏమంటామంట? భౌతిక మార్పులు అంటాం. అయితే అలానే ఇప్పుడు నేను ఒక ఇనుప వస్తువును తీసుకున్నాను. ఈ ఇనుప వస్తువును మనం ఎక్కడైనా బయట పడేసినాం, చాలా రోజులైంది, చాలా రోజుల తర్వాత ఆ ఇనుప వస్తువును చూసినాం. ఏమవుతుంది? ఆ ఇనుప వస్తువు అనేది తుప్పు పట్టడం జరుగుతుంది. ఎట్లా తుప్పు ఏ విధంగా పడుతుంది? ఈ విధంగా ఈ తుప్పు పట్టడం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఎట్లా తుప్పు పట్టింది? ఈ ఇనుప వస్తువులు అనేవి గాలిలో ఉన్నటువంటి నీటి ఆవిరి ఆక్సిజన్ తో చర్య నుండి తుప్పును ఏర్పరుస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఒక కొత్త పదార్థం అనేది ఏర్పడింది. ఏమేర్పడింది? అలానే ఇక్కడ ఒక కాగితాన్ని తీసుకొని కాల్చితే ఆ కాగితం అనేది ఏ విధంగా మారింది? నల్లగా మారిపోయింది. ఇక్కడ కూడా ఏమైంది? ఒక కొత్త పదార్థం అనేది ఏర్పడింది. ఈ విధంగా ఏ పదార్థాలు అయితే వాటి యొక్క రంగు, ఆకారము, స్థితిని మార్చుకోవడమే కాకుండా ఇంకా వాటి యొక్క ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? కొత్త పదార్థము అనేది ఏర్పడింది. ఇటువంటి మార్పులనే మనం ఏమంటామంట? రసాయన మార్పులు అంటాము. ఏ మార్పులు అంటాము? రసాయన మార్పులు అని అంటాం. అయితే ఈ రసాయన మార్పులనే మనము రసాయనిక చర్యలుగా కూడా చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ రోజు మనము రసాయనిక సమీకరణాలు అనే పాఠంలో ఒక రసాయనిక చర్య గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకేనా అమ్మా? ఇప్పుడు మనము ఈ రసాయన సమీకరణాలు పాఠంలో ఉన్నటువంటి రసాయనిక చర్య గురించి, ఒక రసాయనిక చర్య గురించి తెలుసుకుందాం. మరి ఈ రసాయనిక చర్య చేయడానికి మనకు కావలసినటువంటి పరికరాలు ఏమో ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము అంటే ఒక పెన్ను తీసుకున్నాం. అలానే ఇక్కడ ఒక లోహమైనటువంటి జింకు లోహాన్ని తీసుకున్నాం. లోహాలంటే తెలుసు కదమ్మా, అటువంటి ఒక లోహాన్ని మనం ఇక్కడ జింకు లోహాన్ని తీసుకున్నాం. అట్లానే ఇక్కడ ఒక ఆమ్లాన్ని తీసుకున్నాం, హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము. ఏ ఆమ్లము? హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము. ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి ఆమ్లం అనేది గాఢ ఆమ్లమా? కాదు. ఏంటిది అంటే సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము. ఈ సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అంటే ఏంటి? మరి ఏదైతే మనం గాఢ ద్రావణం తీసుకొని, నీరు తీసుకొని ఆ నీటికి ఒక కొన్ని చుక్కల ఈ గాఢ ద్రావణాన్ని కలిపితే మనకు సజల ద్రావణం అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ యాక్టివిటీలో ఏ ద్రావణాన్ని తీసుకున్నాం? సజల. తీసుకున్నాము ఒక శాంతవ కుప్పే తీసుకున్నాము, జింకు ముక్కలు తీసుకున్నాము, అట్లానే సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని తీసుకున్నాం. అలానే ఇక్కడ ఒక అగ్గి పెట్టెను కూడా
తీసుకుంది. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు మనం యాక్టివిటీ చేద్దామా? మరి ఈ యాక్టివిటీ చేయడానికి ఫస్ట్ శాంతవ కుట్టెలో కొన్ని జింకు ముక్కలు తీసుకోండి. ఏం తీసుకోవాలంట? కొన్ని జింకు ముక్కలు. ఈ జింకు ముక్కలకు 20 మిల్లీలీటర్ల, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఇవి జింకు ముక్కలు. ఇది సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము. మరి ఆమ్లం కదా, దీన్ని ఉపయోగించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకేనా? అయితే ఇప్పుడు ఈ సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్ల ద్రావణాన్ని ఏం చేస్తున్నాము? జింకు ముక్కలకు కలుపుతున్నాం. మరి చూడండి ఇక్కడ రసాయన చర్య ఏ విధంగా జరుగుతుంది. చాలా ఈ జింకు ముక్కలు సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో ఏ విధంగా చర్య నొందుతున్నాయి చూడండి. ఈ చర్య నొందినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఒక వాయువు అనేది బయటకు వస్తుంది. మరి ఈ విడుదలైనటువంటి వాయువును ఇప్పుడు మనము పరీక్షిద్దాం. ఏమైంది? టప్ అనేటటువంటి శబ్దం చేసి ఏమైంది? అగ్గిపుల్ల ఆరిపోయింది. అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాయువు ఏంటి అంటే హైడ్రోజన్ వాయువు. ఓకేనమ్మా? ఏ వాయువు? లోకమైనటువంటి జింకు సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో చర్య నొంది జింకు క్లోరైడ్ ఏర్పరుస్తూ, మనకి ఇక్కడ ఏర్పడే పదార్థం ఏంటి అంటే జింకు క్లోరైడ్ ఏర్పరుస్తూ ఇక్కడ వచ్చే వాయువు ఏది అంటే హైడ్రోజన్ వాయువును ఏర్పరుస్తుంది. కాబట్టి కొన్ని రసాయనిక చర్యలలో ఈ విధంగా వాయువు అనేది విడుదల కావడం జరుగుతుంది. ఓకేనమ్మా? అర్థమైందా? ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ ఈ పటం కానీ 10th క్లాస్ లో చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. క్వశ్చనింగ్ ఎట్లా ఇస్తాడు అంటే ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇచ్చి ఇక్కడ విడుదలయ్యే వాయువు ఏది అని అడుగుతారు. మరి ఈ ఇక్కడ విడుదలైనటువంటి హైడ్రోజన్ వాయువును నీవెలా పరీక్షిస్తావు అని కూడా అడుగుతారు. మరి ఎట్లా పరీక్షిస్తారు తెలుసా? ఏ విధంగా ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనము మండుతూ ఉన్నటువంటి అగ్గిపుల్లను ఉంచాలి. అదేం చేస్తుంది? అనేటటువంటి శబ్దం చేసి ఆరిపోతుంది. కాబట్టి వచ్చిన వాయువు హైడ్రోజన్ అని తెలుస్తుంది. లేకపోతే ఇక్కడ ఏ రసాయనాలు ఉపయోగించారు అని కూడా అడగవచ్చు. ఇది ఎగ్జామ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఈ విధంగా కొన్ని రసాయన చర్యలలో మనం కొన్ని రసాయనిక చర్యలో కొన్ని రసాయనిక చర్యలో వాయువు అనేది విడుదలవుతుంది. మరి ఇంకా కొన్ని రసాయనిక చర్యలలో ఏమవుతుందట అంటే స్రవంతి గారు స్టాప్. మ్యూట్ అయ్యారేమో అనుకుంటున్నా. ఓకే మా శ్రవంతి, గుడ్. నెక్స్ట్. గుడ్ గుడ్. ప్రియాంక ఫ్రమ్ మెండోరా. ప్రాక్టీస్ అట్లానే చేయండి మా. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. ప్రియాంక ఫ్రమ్ మెండోరా, నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. స్టార్ట్ చేయండి. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మీ దగ్గర పెట్టుకోండి కొంచెం. ఎందుకు అసలు రూమ్ అంతా చీకటిగా ఉంది, చీకటిగా ఉంది రూమ్. ఇంకా వెళ్తురు లేకపోతే కళ్ళు పాడైతాయి కదా. ఎందుకు అసలు వెళ్తురు ఎందుకు లేదు రూమ్ లో? భావన నాకే వినిపిస్తలేదా లేకుంటే అంత డిస్టర్బెన్స్ ఉంది?
డిస్టర్బెన్స్ ఉంది మ్యామ్, వినిపించట్లేదు. డిస్టర్బెన్స్ ఉంది మేడం. నాట్ ఏబుల్ టు హియర్. భావన ఈ నెంబర్ అయితే ఒకసారి మరి 250 ఉంది. ఒకసారి మనం ఇది స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకుందామా? ఎందుకంటే దాదాపు 100 పైన లేదు. మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి, స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాం మ్యామ్. అవును అవును ఓకే. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చిల్డ్రన్. Okay, today we are discussing about ఏం వినిపించట్లేదు. Nothing is audible. Nothing is audible. No. అసలు ఏమి వినిపించట్లేదమ్మా. మీరు సెట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఈ ఉన్న వాళ్ళందరూ చాట్ బాక్స్ లో మీరు ఎవరెవరు ఉన్నారో మీ స్కూల్ నేమ్ మీరు పెట్టండి. చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి మీరు ఎవరున్నారో. మీరేం వినబడట్లేదండి అసలు. కమలాపురం రిచ్పల్లి. మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. స్టార్ట్ చేయండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి, స్టార్ట్. Good afternoon, children. Good afternoon. Our lesson is chemical equations. In the today our topic is making chemical equation more informative. More informative means more before కమలా గారు. So it is the long process. Chemical equation means gives the reactants and products through their formula. Like for example, chemical equation. One day hydrogen when react with oxygen give water molecule. So this is the reaction. What will happen here? Hydrogen when react with oxygen give water molecule. This is the chemical reaction of the reaction. So now I would like to write the equation of the chemical reaction. What will do? Just you should take symbol of the reactants showing and product showing. It is called as a chemical equation of the chemical reaction. See, what is the formula of hydrogen? H2. What is the formula of oxygen? O2. So what the product is coming? H2. Formula of water is H2. Today our topic is more information about the chemical equation. What is that? In the first physical state. First children, all are observe this chemical equation. Is there any physical state do you observe in that equation? Do you observe any physical state in this equation? Hydrogen, which is state? Gas. Here present? No. Just you know, gas is in, hydrogen is in gas. Oxygen in our daily life, we know everyone very well, it is in gaseous state. But when we wrote first chemical equation, we are not mentioned any physical state on the chemical equation. In this physical state, more information, when you write a chemical equation, must you mention the physical state of that reactants and products. What is that? If the reactant is in gaseous state, you should maintain the symbol small g in bracket. Other liquid is present, there should be symbolic key. Solid is there? Yes. Whereas some substances are dissolved in water. That type of substance you have to mention
that you should write A2 bracket. Now you represent the chemical equation again. So see, hydrogen plus oxygen H2O. Hydrogen in which state? Gas. Keep here G in bracket. And oxygen is which is in state? Gas. The formation of product is in which state? Keep like this. So these are called as the physical state of the chemical equation of the reactants and products there. Next, second one. What is that? Expressing the heat changes. If chemical reaction is going on, is there heat changes will occur? What is the heat changes? Two types of heat changes are there. Exothermic and endothermic. What is the meaning of exothermic? Exothermic is nothing but liberating of heat from the reaction. Endothermic means absorbing the heat of the reaction. For example, for exothermic, I will show an activity called observe. For this activity, I take one test tube and test tube holder. Keep it in a calcium oxide. The formula of calcium oxide is nothing but CaO. In natural, it is called as a quicklime. Now what you do? Just you add some water in this test tube. After 2 minutes, you just touch this test tube. Do you feel anything? Anyone come and touch it? Anyone? Yes. Just you touch the test tube. How do you feel? Some only heat there, touched it. Anyone come and touch it? Somewhat heat means we climb. కమలగారు మ్యూట్ చేస్తున్నారు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. తనకి తెలియట్లేదా మ్యూట్ లో ఉన్నా అని? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి కమల గారు. Then what you do? With that, I will give some heat. రొటేట్ చేయండి వీడియో. అప్పటి నుంచి అలానే ఉంది. డిస్టర్బెన్స్ చేయొద్దని ఏమనట్లేదు. Madam? Okay, carry on. Yes, again you tell. జ్యోతి ఫ్రమ్ లింగాల గన్పూర్. Expressing the gas evolved. Expressing the gas evolved. Gas evolved means is there any gas evolved from that reaction? You must arrow upward at the arrow in that. For example, zinc granulars, zinc crystals matter when react with hydrochloric acid. It gives zinc chloride, at the same time hydrogen gas liberated. Here hydrogen gas is evolved so that in the chemical equation showing you must keep
upward arrow mark symbol Stop. and the symbol of the gas. Any gas. Oxygen. You should keep this type of arrow. Nitrogen, carbon dioxide, hydrogen. Where there is a releasing of gas is present, you should keep upward arrow beside the products or reactants. Okay. Jyoti from Lingala The Ganpur. precipitate form. Madam, good evening, madam. Stop, 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 stop. Stop, Amma, stop. Time is up. Good evening, Okay. madam. Good evening. Good evening, ma'am. I'm Jyoti from KGBV Lingaganpur, Chennai district. In the part of peer teaching, I'm going to discuss with you now from acids, bases, and salts basis, reaction of acids, bases with metal carbonates. So here we are taking a metal carbonate when reacts with acids, it gives salts, salt plus water, and carbon dioxide. So this reaction I'll show with one activity. Okay. So here to do this activity, I am taking as a metal carbonate is sodium carbonate and acid is hydrochloric acid. And here it gives sodium chloride, salt, and H2O, water, and carbon dioxide gas is evolves in this reaction. Now I'll show this with the help of lab activity. So to do this activity, we need sodium carbonate as a metal carbonate I took, and lime water. Next, hydrochloric acid, a conical flask, and a beaker and test tubes. So before I prepared, already I prepared hydrochloric acid dilute solution here to do the activity. Why? Because we should not use the concentrated hydrochloric acid while doing the experiment. Next, now observe carefully, children. Now I am taking sodium carbonate, metal carbonate I am taking. Come forward. The metal carbonate I am taking, and now I am adding hydrochloric acid to this metal carbonate. Now see, observe. What happened, children? Here one gas is evolved, one gas is liberated. Did you observe? Yes, I'll show again once. Just you observe. See. So this evolving gas or liberating gas is what? Carbon dioxide gas. When the metal carbonate is reacted with acid, it gives sodium chloride, makes salt, water, and carbon dioxide. So now we have a doubt. How can we say, teacher, is it a carbon dioxide gas or hydrogen or oxygen? We don't know, right? Yes. How can we test this gas as carbon dioxide? To do that activity, we will use lime water. We will send the gas which is evolves from this activity, carbon dioxide gas. If we send through lime water, this lime water which has colorless, now see, it will become changed into milky white. Now I will show. Few more metal carbonate I'll add now. One girl come forward first. Keep this like this first. So the evolving gas should goes into the lime water. So yes. So now observe the changes, children. So slowly it is turning into milky white. Before it was what? No. Colorless. Should not say no color, colorless. Okay. Before it was colorless, but slowly it is, see, converting into milky white. White color precipitate you can observe the down. So the precipitate calcium carbonate is formed.
So with this, we can conclude that when a metal carbonate is react with acid, the carbon dioxide gas evolves. Okay. Next, water. Teacher told water also will form. Now see the droplets of water. Okay. So the walls of the conical flask, you can observe the droplets of water. Okay. So this is the way we can check that when metal carbonates are reacts with the acids, it evolves carbon dioxide gas. Okay. When we send this carbon dioxide gas into the lime water, it will become milky white. So whatever the metal carbonate you can take, we will get the same salt, water, and carbon dioxide gas. Okay. So this is the lab activity. With this activity, so we can easily remember that. Okay, we have already metals reacts with the acids. We will get the previous classes we studied in the 9th also. Which gas released? Hydrogen gas released. Okay, so should not get confused. Metal plus acids. You will get what? Hydrogen. Metals plus metal carbonates plus acids. It gives carbon dioxide gas. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. E. Sunita from Adilabad Rural. E. Sunita from Adilabad Rural. ఇప్పుడు చేసుకోండి. వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. వచ్చింది మేడం. హలో ఇస్తుందండి. మేడం గుడ్ Interpreting a balanced chemical equation. It is so main here their markers is there. Aluminum here S symbol. S symbol means solid. So క్లాస్ చెప్తున్నారు. ఈ సునీత ఫ్రమ్ ఆదిలాబాద్ రూరల్. next second information. It gives ratio of molecules and reactants and products. Here reactants, here products. How many molecules are there? Here one molecule. Here next to more in next Hello. another information, masses. Molecular masses is in సునీత గారు వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. మేడం ఓకే మేడం. స్టార్ట్ చేయండి. కానివ్వండి మా క్లాస్ చెప్పమంటున్నారు కదా సునీత గారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. good afternoon children. In previous classes, we have already learned acids, bases, reactions with metals, non-metals, etc. Okay. Today, we are going to discuss acid-base reaction. Is that acid-base reaction? Nothing but neutralization reaction. It's nothing but neutralization reaction. For this reaction, we need to experiment. We need one experiment. Okay, we need to do one experiment. Okay. For that, required materials are sodium hydroxide, diluted, and phenolphthalein, and HCl. Okay. First of all, when we are doing with experiment acids and bases, we have to use gloves. Okay. Now I am using only diluted. That's why I am not wearing gloves. Okay. One children come here. First of all, take 2 ml of sodium hydroxide solution, dilute solution. This is dilute solution. Which solution? Diluted sodium hydroxide solution. Now we are going to add 1 drop of methyl phenolphthalein. 1 drop of phenolphthalein.
Do you observe any color change in this? Yes. What is that? Pink. Yes. Turned into pink color. Okay. When we are doing experiments, you have to note your observations in your notebook. Okay, children? Now we are going to add diluted HCl. What is that? Diluted HCl to this mixture, drop by drop. Okay, do you observe any changes? Say yes or no? Yes. Okay. This is color change. Okay. What is the reason for that? Note your observation. Note your observations. Now, what is that? We mix a what? What is that? Sodium hydroxide to phenolphthalein. What color we get? Pink. Why? Do you remember what is phenolphthalein? You forget. Okay. Phenolphthalein is nothing but acid base indicator. What is that? Acid base indicator. You are preparing one more time. Come here. Clean that. First of all, we have to clean this. Okay, this is pink color because sodium hydroxide is a what is that? Base. That's why this is become to pink color. Now we are going to add this HCl solution. I am preparing diluted HCl solution. This is diluted hydrochloric acid solution. Drop. Okay. What do you observe? Pink color is disappeared. What do you observe? The pink color is disappeared. Do you guess? Do you have any guesses? No? Okay. Observe your note your observations in your note. Okay. Now add some sodium hydroxide. Once again, we are adding some sodium hydroxide. Okay. Again, the pink color is now again the pink color is appearing. What is that? The pink color is appearing. Okay. Now tell me what is the reason for disappearing pink color by adding HCl? Anyone have any guesses? No? Let me explain. When we are adding sodium hydroxide solution to HCl, the HCl and sodium hydroxide are reacting completely. Once again, I am telling you, sodium hydroxide reacts with HCl completely. Understand? That's why the pink color was gone. What does that means? The pink color was gone now. Why? Do you understand? What happened there? HCl and see here,
sodium hydroxide and HCl reaction happened. Appudu then pink color was disappeared. Okay, pink color was disappeared. Okay, the reason for this NaOH, sodium hydroxide, is completely reacted with HCl. Okay, the effect of sodium hydroxide nullified by the HCl. The effect of sodium hydroxide nullified by the HCl. Nullified means to make something no effect. Nullified means what is that? To make something no effect. This is the neutralization reaction. And one more thing. Stop. When we drop once again to this mixture, it is Okay, Sunita, stop. Okay, fine. Okay, fine. Thank you. కొంచెం కాన్సెప్ట్ మొత్తం మీరు అనుకునేదంతా చెప్పేలాగా టైం ని సెట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఓకే, యు ఆర్ ఫైన్. నైస్. నెక్స్ట్ శారదా ఫ్రమ్ కొడకండ్ల జనగాం డిస్ట్రిక్ట్. రమ్మన్రా. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. ఒక్క నిమిషం. పీటీ మేడం రమ్మని ఒకసారి. పీటీ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. ఎవరికి వచ్చి తిప్పాలి అక్కడ నిలబడు. ఇటు పట్టుకొని అట్లా అక్కడ నిలబడు. చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉందండి. హలీమా సౌండ్స్ రాకుండా చూడండి. ఎందుకు ఇంత డిస్టర్బెన్స్ హలీమా? ఓకే, సాగర్ గారు చెప్పండి. ఇట్లా పట్టుకుని కొడుతురమ్మా. పట్టుకుని నిలబడరు. అది అక్కడ నిలబడరు. కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళండి. గో ఫార్వర్డ్. దగ్గరికి రమ్మన్నారు మేడం. దగ్గరికి రమ్మంటుంది మేడం. ఫోన్ తీసుకొని దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఆమ్లాలతో చర్య జరిపి ఏమి ఏర్పరుస్తాయి అన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ ప్రయోగం మనం ఏం చేయాలి? 2 టెస్ట్ ట్యూబ్లు తీసుకున్నాం. ఏ అనే 2 టెస్ట్ ట్యూబ్లకి ఏబి అనే 2 లేబుల్ చేసి ఈ విధంగా పెడదాం. ఒక దాంట్లో ఏం తీసుకుందాం? సోడియం కార్బోనేట్. ఒక బీకర్ లో ఏం తీసుకుందాం? సోడియం కార్బోనేట్. రెండవ బీకర్ ఏం తీసుకుందాం? సోడియం బైకార్బోనేట్. రెండింటిని తీసుకొని వీటికి ఏమి చేర్చాలంటే ఆమ్లాలను చేసినట్లయితే ఏ విధంగా ఈ ప్రయోగం చేస్తుందాం. ఏ అనే బీకర్ లో సోడియం కార్బోనేట్, ఇది సోడియం కార్బోనేట్ కి ఏం చేద్దామంటే ఆమ్లమైన హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంని చేర్చినట్లయితే ఒక వాయువు అనేది వెలువడుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. వాయువు వెలువడుతుంది. ఈ వాయువు వెలువడి ఏం వాయువు అని మనం తెలవడం కొరకు ఈ విధంగా దీన్ని కాల్షియం కార్బోనేట్ ద్రావణంలో పంపించినట్లయితే ఈ ద్రావణం అనేది కొంచెం సేపటి తర్వాత ఏమైతే తెల్లగా అవుతుంది. వెలువడిన వాయువు ఏంటి? ఏం వాయువు వెలువడిన? ఏ విధంగా మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చెప్పామంటే ఈ సున్న తేటను తెల్లగా మార్చాలి. అంటే మనం నిత్య జీవితంలో కూడా చూస్తాం. ఏంటిది? గోడకు సున్నం వేసినప్పుడు కొంచెం సేపటి తర్వాత అది తెల్లగా ఏర్పడుతుంది. అంటే అది ఏమైతే గాలిలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తెల్లని షేప్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దాన్ని రసాయన చర్య రూపంలో మనం తెలుసుకున్నాం. కార్బోనేట్ లో సోడియం కార్బోనేట్ తీసుకుంటాం. సోడియం కార్బోనేట్ ని ఏం కలుపుతాం మనం? దానికి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం కలిపినప్పుడు ఏం ఏర్పడింది? ఒక లవణం. సోడియం క్లోరైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ కార్బోనేట్.
ఇచ్చాము అవునా మెయిన్ ఈక్వల్ 0.5 గ్రామ్స్ కార్బన్ సోడియం కార్బోనేట్ కి 2 ml హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం కలిపినట్లయితే ఒక వాయువు వెలువడని మనం గుర్తించాం ఆ వెలువడిన వాయువు ఏం వాయువు మనం తెచ్చుకోవడం వరకు ఈ విధంగా మనం తేటలో పంపించినట్లయితే అది తెల్లగా మారుతుంది దీన్ని బట్టి మనం ఏమి వెలువడిన వాయువు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని తెలుసుకున్నాం అదే విధంగా సోడియం బైకార్బోనేట్ అదే విధంగా ఆమ్లంతో చర్య జరిపించినట్లయితే ఏం పడుతుంది మళ్ళీ అదే విధంగా సోడియం క్లోరైడ్ ప్లస్ వాటర్ దీన్ని పుణ్యం చేసినట్లయితే అయితే మనం ఏ వాటిని తీసుకుంటే దీన్ని బట్టి లోహ కార్బోనేట్స్ అయినా అలో హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్ అయినా ఆమ్లంతో చర్య జరిపి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని వెలువస్తాయి అవునా కదా లోహ కార్బోనేట్ ఆమ్లము అయితే ఏమైపోయింది లవణము ప్లస్ నీరు ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది వెలువడింది అదే విధంగా లో హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ కూడా ఆమ్లంతో చర్య జరిపి ఆ లవణము ప్లస్ ఇవి మన ఇంకోటి ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువులను ఎలా తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే ఏంటిది సున్నపు నీరు సున్నం నీరు ఆ సున్నం నీళ్ళకు ఈ వెలువడిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని పంపించి వెళ్ళినప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుంది కాల్షియం కార్బోనేట్ ప్లస్ వాటర్ అంటే మనం ఏమవుతుందని చేస్తాం అంటే దీన్ని రియాక్షన్ చేస్తుంటాం ఒకసారి ఇదేంటి సోడియం కార్బోనేట్ అదే విధంగా సోడియం బైకార్బోనేట్ తీసుకున్నాం కూడా సోడియం బైకార్బోనేట్ ఈ సోడియం బైకార్బోనేట్ కి ఆమ్లమైన హైడ్రోక్లోరిక్ వాయువును కలిపినట్లయితే హైడ్రోక్లోరిక్ ద్రావణం కలిపినట్లయితే ఏమైతుంది ఒక వాయువు అనేది వెలువడుతుంది కనిపిస్తుంది చూస్తుందా మ్యూట్ అయ్యారు మ్యూట్ అయ్యారండి మ్యూట్ శారద గారు మ్యూట్ అయ్యారు మీదేం వినబడట్లేదు మీరు మాట్లాడేది ఏమి వినబడట్లేదు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మ్యూట్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందా చూడండి ఒకసారి వినిపించట్లేదమ్మా ఎవరు హోల్డ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు మొబైల్ హోల్డ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు చూడండి వీడియో ఇవ్వాలా మ్యామ్ ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళాలా అని ఉంటది వీళ్ళకి మళ్ళీ ఉండరు కూడా ఉండరు ఒక 10 నిమిషాలు ఒక రోజు అయితే ఏమవుతుందని పిలిచేయండి భావన నెక్స్ట్ సుమలత ఫ్రమ్ బచ్చన్నపేట్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చేసుకోండి అన్మ్యూట్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి స్టార్ట్
Good afternoon, madam. My name is Malata. I am from JGB Bachchabet Health, Chanagam district. Today we have discussed about salts. Sodium chloride is the sodium chloride is used to sodium chloride is used to enhance the మెయిన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పండి, ఫస్ట్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పండి. madam testing the pH values of salts, madam. Carry on. Testing the pH values of salt solutions. Okay, carry on. Sodium chloride is used to enhance the tasting of food. Salts are the ionic compounds which are the neutralized acid with base. Salts are electrically neutrals. The most common salts, the many common salts are, but we use sodium chloride. Next, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సుమలత గారు. మ్యూట్ లో ఉన్నారమ్మా సుమలత. వినిపించట్లేదు ఏమి. ఏమైందండి మేడం ఓకేనా మేడం? మీరు కనిపించట్లే. వినిపిస్తున్నారు కానీ కనిపిస్తలేరు. మేడం యాక్టివిటీ మేడం. అదే అమ్మా కనిపించట్లే. ఓకే. ఎవరు చెయ్యి వేలు అడ్డం వస్తుంది, చెయ్యి అడ్డం వస్తుంది. యాక్టివిటీ నాకు తెలుసు, చెప్పండి. This blue litmus comes to red litmus paper. Next, we put the red litmus paper. This red litmus paper, there is no color change. Next, we use pH paper. This pH paper turns to green color. So, this solution, copper sulfate solution, is acidic nature. Why? Because this blue litmus paper turns to red litmus. Next, we check with ammonium chloride. First, we use blue litmus paper. This blue litmus paper turns to red litmus. Next, we put red litmus paper. There is no color change in red litmus paper. Next, we use pH paper. Yes, the pH paper color is changed to light green. So this ammonium chloride is also acidic nature. Next, we check sodium chloride, common salt. There is no color change in blue litmus paper. Also, we put red litmus. No color change. Next, we put pH paper. This pH paper changed to light green color. So this is neutral. Why? Because the blue litmus and red litmus paper, there is no color change. Next we check with sodium carbonate. Put the blue litmus paper. No color change. Next, red litmus paper. Red litmus paper turn to blue litmus. Next, we use pH paper. The pH paper turn to deep blue color.
So this sodium carbonate is a basic nature. Next, sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. First, we use blue litmus paper. There is no color change. Next, red litmus paper turns to blue color. Next, we use pH paper, turn to deep blue color. In this activity, we observe in these first two solutions, copper sulfate and ammonium chloride, blue litmus turns to red litmus, pH paper turns to green color. So these two solutions are acidic nature. In this, the middle of this sodium chloride or common salt. In this, the two papers means the blue litmus and the red litmus, no color change. The pH paper is turned to light green color. The pH of this sodium chloride is 7. The pH of these two solutions, copper sulfate and ammonium chloride, is less than 7. Means these two solutions are acidic nature. In this, we observe sodium chloride and sodium bicarbonate. The color of the pH paper is deep blue color. Means these two solutions are basic nature. Means the pH of these two solutions is greater than 7. This is the activity of salt solutions, pH value of salt solutions. Thank you. ఓకే సుమలత గారు, టైం అప్. ఉన్నారా ఇంకా ఎవరైనా? భావన లేదు మ్యామ్. ఫిజికల్ సైన్స్ చాలా ఎక్కువ ఏమంటారు రిక్రూట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనుకుంటా. ఓన్లీ 250 మెంబర్స్ ఉన్నారా ఇది మొత్తం స్టేట్ లో? పిలవండి పౌర్ణ నెక్స్ట్ వాళ్ళని. అయిపోయింది మ్యామ్. ఓకే, మనము ఫామ్ ఇస్తాం కదా, గూగుల్ ఫామ్. వాళ్ళకి చెప్తారా మ్యామ్ ఇంప్లిమెంట్? ఇప్పుడు అందరూ కూడా క్లాస్ తీసుకున్నారు కదండి, వాళ్ళందరికీ సంబంధించి మీరు మీ ఏమంటారు, మీ ఒపీనియన్ పోల్ చేయండి. పోల్ ఇస్తారు ఇప్పుడు. ఆ పోల్ ని మీరందరూ ఇచ్చిన తర్వాతనే లెఫ్ట్ కాండి. ఇప్పుడు టీచింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని ఇక్కడ పోల్ ఇచ్చారు కదా, ఒక్కొక్కరి నేమ్, రాజశ్రీ, రాధిక, ఇలా అన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు పోల్ ఇవ్వండి. చూడండి కూడా ఎలా ఇస్తున్నారు పోల్, మనకి ఎలా ఎంత పర్సంటేజ్ గుడ్ యావరేజ్ ఎంత మంది చెప్తున్నారు అనేది మొత్తం మనకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, అలా అని అందరికి ఒకటి గుడ్ ఇచ్చేద్దామని అనుకోకండి. నిజంగా మీరు విని ఉంటే కరెక్ట్ గా ఇవ్వండి. మీరు కూడా అందరూ నాకు ఎలా ఇచ్చిండ్రు అని చూసుకోండి. పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చూసుకోండి. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా నెక్స్ట్ అందరు ప్రతి ఒక్కరు చెప్పవలసిందే కదా, ఒకసారి కాదు, 1-4 సార్లు మొత్తం సిలబస్ అందరు చెప్పవలసిందే. కాబట్టి వినండి. అంతే, అందరూ చెప్పవలసిందే కాబట్టి అందరికి గుడ్ ఇచ్చుకుందామని అనుకోకండి. ఇప్పటికి ఓన్లీ 110 మెంబర్స్ ఇచ్చారు. కానీ అందరూ 250 ఉన్నారు కదా ప్రస్తుతం, 250 మెంబర్స్ పోల్ లో పార్టిసిపేట్ కాదు.
గౌసియా మ్యామ్ అమ్మా మ్యామ్ వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కడ వాళ్ళ ఇంప్రూవ్ ఎక్కడ చేసుకోవాలో ఉందో చెప్పండి. ఏంటమ్మా? వాళ్ళు ఇప్పుడు టీచ్ చేశారు కదా, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ మీరు కూడా చెప్పండి మ్యామ్. అవును. ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నేను నేమ్ వైజ్ గా చెప్పాను అమ్మా, ఎందుకంటే ఇంకా మనము General గా చెప్పండి. స్టార్టింగ్ లోనే ఉన్నాం కాబట్టి నేమ్ వైజ్ గా చెప్పను. కానీ మనం ఇంకా కొన్ని క్లాసెస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ ఫినిష్ చేసేసుకొని మనం ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాత్రం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నేమ్ తోని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. జనరల్ గా ఏంటంటే కొంత హెసిటేషన్ కూడా ఉంది. ఫస్ట్ దాన్ని కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండండి. టు బి కాన్ఫిడెంట్, టీచర్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, ఎందుకంటే మీరు చెప్తున్నప్పుడు మీ స్టూడెంట్స్ మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు కదా, మా టీచర్ కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పట్లేరు అని వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది. నేను అబ్జర్వ్ చేసినదైతే అందరూ ప్రాక్టీస్ చేసి పిల్లల ముందు ఉండి ప్రాక్టీస్ చేసి తర్వాత ఈ క్లాస్ చెప్పినట్టుగా అనిపించింది. కానీ మనం జనరల్ క్లాస్ అలా చెయ్యం కదా, అలా కాకుండా మీరు మంచిగా ముందు పర్సనల్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి తర్వాత డైరెక్టర్ పిల్లల ముందుకు రండి, పిల్లల చేత ప్రాక్టీస్ చేయించి కాదు. అండ్ దెన్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే లాంగ్వేజ్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి. వి షుడ్ ప్రాక్టీస్ కమ్యూనికేట్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్స్. ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ రూమ్ లో కమ్యూనికేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ క్లాస్ కోసం మాత్రమే మీరు ఇంగ్లీష్ ని యూజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే దట్ మస్ట్ నాట్ వర్క్ మా. ఎందుకంటే మనము క్లాస్ రూమ్ లో చిన్న పిల్లలు మన స్టూడెంట్స్, వాళ్ళతో మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీరు ఏ స్టేజ్ పైన అయినా ఏ డాష్ పైన అయినా మీరు ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతారు. సో నేను మీ అందరికి చెప్పేది ఏంటి అంటే మీ దగ్గర ఇంగ్లీష్ మీడియం 10th క్లాస్ లో లేకపోయినా వేరే క్లాసెస్ లో ఉన్నా ఆ క్లాసెస్ లో మీరు పిల్లల చేత ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడించడం, మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది కూడా ఇంగ్లీష్ లో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండండి. ఇక ఇంగ్లీష్ మీడియం 10th క్లాస్ ఉన్న వాళ్ళకైతే అది తప్పనిసరి. సో మస్ట్ ఇంటరాక్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. చిన్న చిన్న మాటలు కూడా, ఎందుకంటే తెలుగుకి ఇంగ్లీష్ కి ఒక తేడా ఏముంటుంది అంటే, డూ అనే పదం ఒక డి అక్షరం ఉందనుకోండి, అది డ్ తోని ఇంగ్లీష్ ఎండ్ అవుతుంది, డూ తోని తెలుగు ఎండ్ అవుతుంది. అది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అలా తెలుగులాగా సౌండ్ చేయడము బాగుండదు. ఎందుకంటే మన పిల్లలు తర్వాత ఓపెన్ ఏరియాకి వెళ్తారు, వాళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతారు. కాబట్టి కొంచెం ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా మొత్తం ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ వచ్చేయాలని నేను అనను, కానీ కొంచెం దీనిపైన హార్డ్ వర్క్ చేయండి. మీరు తప్పనిసరిగా మంచి ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ని మీ అందరిలో అబ్జర్వ్ చేయగలమని అనుకుంటున్నా. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ కమింగ్ క్లాసెస్. ఓన్లీ 216 మెంబర్స్ ఇప్పటికి పోల్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. నాకు ఇంకా 240 మెంబర్స్ కనిపిస్తున్నారు. ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయట్లేరు? తర్వాత ఏమంటారు, చిన్న చిన్న టర్మినాలజీ ఉంది కదా, ఆ టర్మినాలజీని మీరు యూజ్ చేస్తే అండర్స్టాండింగ్ కూడా అవుతుంది. అట్లా కష్టంగా మీరు ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కానీ చిన్న టర్మినాలజీ యూజ్ చేయకుండా అది అసలు మీ కాన్సెప్ట్ రీచ్ కాదు స్టూడెంట్ కి. అదొకటి కొంచెం చూసుకోండి. టెక్నికల్ టర్మినాలజీ అయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అది కూడా చూసుకోండి. టెక్నికల్ టర్మినాలజీ అది ఏ లాంగ్వేజ్ లో వాడినా, తెలుగులో మీరు చెప్తున్నప్పుడైనా ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నప్పుడైనా టెక్నికల్ వర్డ్స్ లేకుండా మనము కాన్సెప్ట్ ని స్టూడెంట్స్ కి రీచ్ చేయించలేము. ముట్టిగా అండర్స్టాండ్ చేస్తే రేపు పొద్దున వాళ్ళు ఎగ్జామ్ లో రాసేటప్పుడు అయితే వాళ్ళకి టెక్నికల్ టర్మినాలజీ అవసరం అవుతుంది కదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి. సో వాటి మీద కొంచెం ఫోకస్ చేసుకోండి. తప్పనిసరిగా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేది ఈ క్లాస్ అని అనుకోకండి. మీకు అది మీ తర్వాత మీ క్లాసెస్ కి అంతా క్లాస్ రూమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కి అది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ భావన. 223 చేశారు భావన, అందరూ చేయలేదు ఇంకా. I'm sharing the results. Please share. Yes, షేర్ చేయండి. కనిపిస్తున్నాయి కదా? యా,
సో కల్పన సగం క్లాస్ కూడా చెప్పలేదు కదా. ఓకే ఓకే, కమలా కావచ్చు కల్పన. ఓకే భావన, ఎండ్ ద క్లాస్. చూసుకున్నారమ్మా అందరూ? రిజల్ట్ చూసారా? 34% ప్రియాంక అని ఎవరేజ్ అని చెప్పారు, 3% నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ అన్నారు. తర్వాత శ్రవంతిని 88% గుడ్ అన్నారు, 12% యావరేజ్ అన్నారు. నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ అని ఎవరు చెప్పలేదు మరి. రాధికాని 87% గుడ్ అన్నారు, 13% యావరేజ్ అన్నారు. అండ్ దెన్ రాజశ్రీని 76% గుడ్ అన్నారు, 23% యావరేజ్ అన్నారు. అండ్ జ్యోతి గారిని లింగాల గణపు జ్యోతి 80% గుడ్, 20% యావరేజ్. సునీత 76% గుడ్, 23%, 24% యావరేజ్. శారద గారు 72% గుడ్, 27% యావరేజ్. సుమలత 57 గుడ్, 40 యావరేజ్ అండ్ 3% నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ అన్నారు. చూసారు కదా సుమలత. సో ఎక్కువ శాతం మొహమాటంతో గుడ్స్ ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా అందరము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, అందరం, ప్రతి ఒక్కరం. ఓకే, ఎనీవేస్ కంగ్రాచులేషన్స్. ఎక్కువ గుడ్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి, యావరేజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి దాన్ని గుడ్ గా మార్చుకోవాలి. అండ్ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ అని ఉన్నా ఉండకున్నా మస్ట్ ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్స్ అండ్ అవర్ సెల్ఫ్స్. థ్యాంక్ యూ. భావన. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I'm ending the session.